Yes. Yes, I think everyone have joined again because live session actually stop ஆச்சு. I think it's again joined. Yes, I think joined again because live session. Clear? Okay, so just understand the terms and then you can do it clearly. Clear? Done? Let's just start off with the next question. So, next question, Papu. Try if you people could do it. Just giving a minute of time. ஸோ போட்டு பாருங்க. போட்டு பார்க்க தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியர் ஆகும். So it will get easier. So try doing it. I wanted everyone to do. Whoever is in the live session, I wanted everyone to do. Clear? Calculations தான் இங்க மேஜரா நம்மளுக்கு. இந்த சம் வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெருசா உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்க, பட் we can do it. So question read பண்ற பாருங்க. And if you people have any doubts, do let me know. So guys, actually Steam வந்து திடீர்னு கட் ஆயிடுச்சு live stream. So it has again started. So I think now you people could see clearly. So I think we will complete these two questions and we will finish it. So in the particular question பாருங்க, if the price of the petrol increases by 25% and Raj intends to spend only an additional 15% on petrol, by how much percent will he reduce the quantity of petrol purchase? So இதெல்லாம் வந்து டைம் டேக்கிங், ரொம்பவே டைம் டேக்கிங் இந்த ப்ராப்ளம்லாம். ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை எழுதிடுவோம். So what is the things which they have given, which is இங்க வந்து எல்லாமே percentageனால we are considering it as 100 as our units.
100 யூனிட்ஸ் அப்படின்றத தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்க வந்து கான்செப்சுவலா நம்ம போட போறோம். ஓகேவா? ஸோ 100 யூனிட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். தட் இஸ் ஃபார் பெட்ரோல். 25% and that is petrol increases by 25% and Raj intends to spend எவ்வளவு increases by 25%. ஸ்பெண்ட் பண்றது என்னன்னா 15% on petrol. ஸோ நம்ம கான்ஸ்டன்டா 100 அப்படின்னு வச்சிருக்கோம். 100 யூனிட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஏன்னா இது வந்து பர்சன்டேஜ்ல கொடுத்துருக்கறனால we have it like so. கிளியர்? இது வரைக்கும் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் let's start with going to the next thing. So original quantity என்னனாலும் 100 units. So petrol as well as the quantity ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், பெட்ரோலோட யூனிட்ஸ் குவான்டிட்டி நம்ம எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம், நம்ம இது வந்து கான்ஸ்டன்டா we are setting it. So எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா it is your petrol into your quantity. So அப்போ 100 into 100 is 10,000 யூனிட்ஸ் வந்து it is your expenditure. ஓகேவா? இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, so this is a common way to find out your expenditure. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இப்படி காமனா நம்ம இந்த வேலை பண்றோம். இன்க்ரீசஸ் பை 20%, 25% அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ பெட்ரோலுக்கு நம்ம இப்போ போடுறோம். ஸோ ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து இங்க எழுதிடுறேன் so that you will have a clear understanding. ஸோ இன்க்ரீஸ் பை 25%க்கு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்றத எழுதிடுறேன். ஸோ தட் இஸ் பெட்ரோல்க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் P into 1 plus 0.25 is how you calculate. ஸோ P அப்படின்றது என்ன, நம்மளுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்டா 100 யூனிட்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த 100 யூனிட்ஸ் into, so increase in 25க்கு 1 plus 0.25 போட்டிருக்கோம். that will be 1.25. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு, பெட்ரோலுக்கு வேல்யூ 125ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு பெட்ரோல். டன். இப்போ அடுத்த லைன் சென்டென்ஸ் பாருங்க. இது வந்து நம்ம எதுக்காக இந்த மாதிரி 100 நம்ம போறோம்னா, ஒரு கான்ஸ்டன்டா டு கெட் அ வேல்யூ நம்ம கையில இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நம்ம 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் பெட்ரோல் அண்ட் குவான்டிட்டி எவ்வளோனா 100 யூனிட்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். கிளியர்? அடிஷ்னலா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா 15% ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. ஸோ அது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல நம்மளுக்கு அந்த 15% வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை போடுறோம். ஸ்பெண்ட் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா 15%. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல உங்களுக்கு 15% expenditure of 15% has been spent. Clear? ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ முதல் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சது இட்ஸ் ஜென்ரிக்கா நம்ம கண்டுபிடிச்ச 10,000 யூனிட்ஸ். இப்போ நம்ம இதை தான் வந்து இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். ஜஸ்ட் லைக் ஹவு வி ஹவ் யூஸ்டு பீக்கு வந்து 100 யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு இந்த 10,000 யூனிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் E into 1 plus 0.15. அப்போ it will be E வந்து நம்ம ஆல்ரெடி we have put E which is 10,000 units இங்க calculate பண்ணிருக்கோம். So 10,000 into 1 plus 0.5 which will be 1.15. ஃபைனலா நம்மளுக்கு E உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. தட் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 11,500. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏன் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போடுறோம்? தட் இஸ் ஒரு வேல்யூ நம்ம கையில வேணும். அதுக்கு நம்ம கான்ஸ்டன்டா என்னன்னு போடுறோம், 100 யூனிட்ஸ். ஓகேவா? இங்க என்ன கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னா, பெட்ரோலோட பிரைஸ் வந்து has increased by 25%. So Raj has intends to spend only an additional of 15% on petrol. இதுதான் இது. How many percentage will he reduce the quantity of the price of the petrol purchased? எவ்வளோ quantity he will reduce in the percentage perspectiveல இருந்து கேக்குறாங்க. எவ்வளோ quantity of the petrol வந்து அவர் reduce பண்ணுவாரு percentage point of viewல இருந்து எவ்வளோ quantity he could reduce அப்படின்றதுதான். ஸோ அதனால நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண பெட்ரோலுக்கு 125, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆனதுக்கு 11,500 நம்ம ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now we have to calculate the new quantity. நம்மளுக்கு பெட்ரோல் தெரிஞ்சிருச்சு, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தெரிஞ்சிச்சு, குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகுதுல, அதையும் நம்ம முடிச்சிடுவோம். So we have to calculate that. So quantity is equal to
Let me just draw a line. Quantity is equal to E divided by your P. E is what? Your expenditure, which is 11,500, divided by your price, which is 125. So what is your final answer? 92 units is your 92 units is your quantity. Quantity நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. One second. I think one second. I've just zoomed out. Okay, let me just zoom in a bit. Okay, done. Just a second. I have just zoomed out it. So now I think it is clear. Okay. Done. ஓகே. ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? இப்போ ஃபைனலா நம்ம ஃபார்முலாவை போட்டு நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பெர்சன்டேஜ் வைஸா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். இஃப் வி ஹேவ் ஆல் ஆஃப் தீஸ் பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன். திஸ் கொஸ்டின் இஸ் வெரி வெரி டைம் கன்சியூமிங். வி கான் டூ எனி திங். பட் நம்ம வந்து போடணும்னா போட்டுதான் ஆகும். இல்லையா? ஸோ ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ. Clear? Okay. So we have found out the petrol. This is petrol. Petrol உடைய குவான்டிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. per unit. Per யூனிட்டுக்கு பெட்ரோலுடைய குவான்டிட்டி. நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? We found out what? What did we find out? The expenditure for the units. Finally, we found out the quantity in units. Now, final calculation we are going to do. Calculation in percentage நம்ம calculate பண்ணணும். To find out the reduction in quantity. Clear? This is very very important. Finally, நம்ம பார்ப்போம். So, percentage reduction எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? It is equal to, இதுதான் உங்களோடது, original quantity minus your new quantity. Original quantity minus your new quantity divided by your original quantity into 100. Simple. கரெக்டா? எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிறத சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணோம். ஒரிஜினல் குவான்டிட்டி நம்ம போட்ட ஒரிஜினல் குவான்டிட்டி, தீஸ் ஆர் தி ஒரிஜினல் குவான்டிட்டி. 100 மைனஸ் நியூ குவான்டிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்ச நியூ குவான்டிட்டி. திஸ் இஸ் யோர் நியூ குவான்டிட்டி. ஸோ நீங்க கொஸ்டின் பார்க்க கொஞ்சம் அப்படி பெருசா எலாபரேட்டடா லைக் வந்து ஆன்சர் பார்க்க எலாபரேட்டடா இருந்தாலும் நீங்க ஜஸ்ட் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு அங்க போய் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலே போதும். ரொம்பலாம் வந்து போட்டு ரொம்பலாம் யோசிக்க தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் ஒன் திங், தட் யூ நீட் டு ரிமெம்பர் தி ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் இட். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஒரு நியூ குவான்டிட்டி என்ன? 92 டிவைடட் பை யோர் ஒரிஜினல் குவான்டிட்டியான 100 into 100. So what would be the final answer? Anyone try this and tell me. Final answer என்னவா இருக்கும் இந்த பர்టిక్యులர் क्वेश्चनக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Any idea?
What would be the answer? So 100 minus 92 பண்ணீங்கன்னா 8 வரும், divided by 100 into 100 பண்ணோம் அப்படின்னா 8% is your final answer. 100 cancel ஆயிடுச்சு. 100 minus 92 will give you 8. So 8% is your answer final. So this is your percentage reduction. Clear? So what is the option for this? It is option C, 8%. Clear? 44th question நம்ம பார்த்தாச்சு. Next last question ஆன 45th question we will move ahead. Okay, question பாருங்க. I'm reading out the question first. Question பாருங்க. A vendor sells 60% of apples he had and throws away 15% of the remainder. So அப்போ இப்போ வந்து 100% இருக்கு அப்படின்னா அதுல என்ன பண்றாங்க, 60% வந்து they are selling it and the remaining உள்ளது that is he had and throws away 15%, sorry 15 remaining இல்ல 15% of the remainder வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா he throws. Okay, next day he sells 50% of the remainder and throws away the rest. 50%. ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து எப்படின்னா நம்ம 100% பிரிக்காம எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 60%, நெக்ஸ்ட் 15%, நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே. ஓகேவா? செகண்ட் டே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 50% ஃபர்ஸ்ட் வித்திருக்காங்க and next remaining was thrown. Remainder was thrown. So this is actually the problem. இது வந்து thrown. First day la 15% was actually thrown. Second day la வந்து 50% க்கு remaining இருக்குது எல்லாமே thrown. So இங்க நம்ம 100 நம்ம பேஸ் போடாம but they have said it like this. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட், ஜஸ்ட் கிளியரிங் இட். கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத I've just told you all. Now I think we will just move ahead with actually the problem. So இது முடிஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் what percent of his apple does the vendor throw? இப்போ வந்து த்ரோ பண்ணது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல த்ரோ பண்ணது என்ன? throws 15%. Next day வந்து 50% of the remainder and then throws away the rest. Rest த்ரோ பண்றாங்க, which I think again we need to check. Done. Now let's see what would be the final answer. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான் 100% நம்ம காமனா எடுத்துக்கிறோம். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேல வந்து 60% has been sold. அப்ப ரிமைனிங் உள்ள 40 நம்மளுக்கு வந்து இதுவாகுது. ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு வந்து ரிமைனிங் என்னது, 100ல 40 மைனஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிமைனிங் எவ்வளோனா 40%. டன்னா? ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இதை 40% எழுதிடுறேன். அப்போ ஒரு கிளியரா 40%. ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் யோர் ரிமைண்டர். ஓகேவா? தட் இஸ் தி ஒரிஜினல் அமௌண்ட். Original amount. So this is your remainder. Remaining of the first day. Remaining of the first day. First day உடைய remaining. Next. இப்போ த்ரோன் தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம். இது கொஞ்சம் எலாபரேட்டடா இருக்கிற மாதிரி தெரியும், பட் கான்செப்ட் வைஸ் யூ ஹேவ் டு பி கிளியர். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா calculations of the thrown away apple on first day. thrown away first நம்ம remaining apples எவ்வளோன்றத கண்டுபிடிக்கிறோம். thrown away அப்படின்றது 15% அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்போ thrown away for one day வந்து 15% அப்படின்னா நம்ம வந்து 15% டெசிமல்ல எடுத்துப்போம். இன்டூ ரிமைனிங் எவ்வளோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் 40%. அப்போ 0.40, 0.06 is what is your thrown away percent in first day.
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 100 வச்சிருந்தோம் பர்சன்டா ஒரு காமனா. அதுல நம்ம வந்து 60 வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப ரிமைனிங் உள்ள 40 தான் நம்ம கிட்ட இருக்குது. அதுல வந்து 15% has been thrown away. ஒன்ஸ் அகேன் நான் முதல்ல சொன்ன கான்செப்ட் தான். ஆக்சுவலி நான் முதல்ல சொல்லும் போது உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லலை. இப்ப பாருங்க, 60% வச்சிருக்காங்க. அந்த 60% வந்து சேல் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கும், 40 இருக்கும். 40%. அந்த 40%ல 15% has been thrown away. அதுக்கான வேல்யூ கால்குலேட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். 15 into 0. Sorry, 15 into 0.40 is equals to 0.06. கிளியரா? அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், இது ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்றோம், மல்டிப்ளை பண்றோம். அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. டு ஃபைண்ட் அவுட் தி த்ரோன் அவே ஆப்பிள்ஸ் எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டே நடந்த விஷயங்க. கிளியரா? இது உங்களுக்கு கான்செப்ஷுவலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? ஸோ எப்படி நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்றது. ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறத ஐம் ஜஸ்ட் கிளியரிங் இட் just for your understanding I've done. Now let's move on with the next part. So we have completed these two things. Let's move on to the second day. இது ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு. இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்றது ரிமைனிங் ஆஃப் தி செகண்ட் டே. செகண்ட் டேல என்னென்ன ரிமைனிங் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து 40%ல வந்து அதை வச்சுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். அந்த 40%ல வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 0.40 minus 0.06 which will be 0.34. அதாவது இந்த 40யே நம்ம இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணதுனால we got how much we thrown, எவ்வளவு thrown அப்படின்றது. அப்போ 0.40 that is 40%ல வந்து இந்த வேல்யூ நீங்க டிடெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் நம்ம செகண்ட் டேக்கு எவ்வளவு வந்து நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ரிமைனிங் அப்ப எவ்வளவு இருந்திருக்கு, 0.34 தான் இருந்திருக்கு. எப்படி இந்த 0.40 நமக்கு மைனஸ் பண்றோம் 0.06 கூட. கிளியரா? சோ இப்ப இதை முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம த்ரோன் அவே இதை பார்த்துருவோம். So how much is thrown away apples on the second day? ஸோ செகண்ட் டேல எவ்வளோ த்ரோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும்னா திருப்பி இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்து ரிமைனிங் இந்த 0.34 into 0.50 has been. இங்க பாருங்க, நெக்ஸ்ட் டே he sells 50% of the remainder and throws away the rest. அப்ப நம்ம இதுல 50% நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா we get 0.17. இதான் அவங்க த்ரோ பண்ணியிருக்காங்க. கிளியர்? இது வந்து எல்லாமே கைஸ் வந்து ஒண்ணுக்கு தான். நீங்க இதை போட்டீங்கன்னா இது அடுத்தது, இதை போட்டீங்கன்னா இது அடுத்தது, இதை போட்டீங்கன்னா இது அடுத்தது, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் லெட் மீ ஜஸ்ட் கிவ் யூ அ ஃபைனல் ரீகேப் ஆஃப் இட். 100 இருக்கு. அந்த 100 ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஜஸ்ட் கிவிங் ஒரு ரீகேப். ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா 60% இஸ் பீன் சோல்டு. ஓகேவா? அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளோ, remaining is 40%. கிளியரா? 40% இருக்கு. அந்த 40% தான் வந்து உங்களோட ரிமைனிங். இதுல வந்து 15% has been thrown away. ஓகேவா? 15% is been thrown away. So thrown away apples மொத்தம் எவ்வளோ, நீங்க இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the thrown away apple. That is what we have mentioned over here, 0.06. So 40 into 15, 0.15 into 0.40. ஓகேவா? இங்க வந்து thrown away 15 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரிமைனிங் உள்ள 40ல தான் நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி thrown away 0.06. கிளியர்? இப்ப 0.06 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதை வச்சு நம்மளால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். அடுத்த நாள் தட் இஸ் செகண்ட் டேக்கு ரிமைனிங் உள்ள ஆப்பிள்ஸ் எவ்வளோ, செகண்ட் டே ரிமைனிங் ஆப்பிள்ஸ். ஏன்னா நம்ம அடுத்த நாள் சேல் பண்ணணும்ல, அதுக்கு ரிமைனிங் ஆப்பிள்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். அதுக்கு தான் இந்த 40 வாட் வாஸ் தி ரிமைனிங், அதுல 15 த்ரோ பேக். ஸோ அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ண 0.06 நீங்க அதுல மைனஸ் பண்றீங்க டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ரிமைனிங் விச் இஸ் 0.34.
இதை வச்சு we move on to thrown away எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. thrown away in செகண்ட் டேல thrown away என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த வேல்யூ அகெயின் நம்ம யூஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை வித் 0.5, அதாவது 50% which is given in the question பாருங்க. அதாவது இந்த ரிமைனிங் உள்ளதுலதான் நம்ம 50% என்ன பண்ணிருக்கோம், செல் பண்ணிருக்கோம். அப்போ நம்மளுக்கு மிச்சம் இருக்கிறது வந்துரும். தட் இஸ் யோர் த்ரோன் அவே ஸ்டஃப். கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி தான் தெரியும். இதை நான் வந்து இப்போ வந்து ஐ திங்க் யூ பீப்புள் ஹவ் சீன் இட். ஐம் ஜஸ்ட் டெலீட்டிங் இட் பிகாஸ் டூ மச் நம்ம ஒரே இடத்துல எழுதணும்னா நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனா தான் இருக்கும். ஸோ திங்க் அட் அ டைம்ல வந்து பார்க்காதீங்க. ஒரு 2 நாள் கழிச்சு ஒரு தடவை பார்த்துட்டு திருப்பியும் பாருங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டேவோட ரிமைனிங் thrown away, next second டேவோட ரிமைனிங் and thrown away. Done with this. Now finally we are reaching to the final calculation of that. Final calculation நம்ம வந்தாச்சு. calculation of the total percentage of apples okay calculation of the total percentage of apples thrown away. இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் கால்குலேஷனா இருக்கும். ஸோ டோட்டல் thrown away. ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆப்பிள் டஸ் த வெண்டார் த்ரோ எவ்வளோ த்ரோ பண்ணியிருக்காரு தான் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அப்போ டோட்டல் த்ரோன் அவே எவ்வளோ அப்படின்னா இட் இஸ் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேல த்ரோன் அவே எவ்வளோ 0.06, செகண்ட் டேல த்ரோன் அவே எவ்வளோ 0.17. ஜஸ்ட் ஆட் போத் ஆஃப் திஸ் 6.06 plus 0.17 that is 0.17. எப்பவுமே நம்மளுக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத வந்து 17 சொல்லக்கூடாது, 0.17 தான் சொல்லணும். ஸோ நெவர் சே இட் as 17, it's wrong. 0.17 is the correct way of saying decimal இருக்கும்போது. கிளியர்? இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் 0.23 is would be your final answer. Clear? 0.23 is your final answer. So option number B is your correct. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து செஷன்ல we saw 5 problems. 41st இருந்து we saw till இது வரைக்கும் பார்த்தோம். we saw till 45th வரைக்கும் we saw. நெக்ஸ்ட் டுமாரோ நம்ம வந்து 46th இருந்து 50th வரைக்கும் பார்ப்போம். ஏன்னா ஒரே நாளே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டஃப் வித் யூ ஆல் பீப்புள் வித் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். கொஞ்சம் டெய்லி நீங்க இதை பார்க்கும்போது இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் அட் லாஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ், அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வேற மாதிரி கேட்டிருந்தா கூட இதை நீங்க அப்ளை பண்ணி யூ கேன் ஈஸிலி கேட் இட். Clear? I hope you people got a clear understanding in today's session. So ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம லைவ் வந்திருக்கோம். You can obviously check the description for the full playlist of 2025 batch playlist. So you will have the syllabus, you will have the crash course. So crash course is there, 35 days crash course. எல்லாமே நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல செக் பண்ணிக்கோங்க. It will be really easy for you people. ஏன்னா நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ்ல பேசிக்ஸ் வந்து we have taught. Basics is done over there. So you can just check that out. Clear? So TANCET பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு முதலே சொன்ன மாதிரி தான், கன்சிஸ்டன்சி இது வந்து மேண்டேட்டரியா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் areas in which you are strong and weak அப்படின்றது you should have done that analysis. You should know. So analysis பண்ணி
You should know which areas your strong area, which areas you. So என்னென்ன areas இருக்கு, mathematical reasoning and logical reasoning ஒரு side. Next reading comprehension and your business situation analysis or case study எது வேணாலும் சொல்லிக்கலாம், case study no. And then we have the verbal part, verbal ability. இது தவிர்த்து இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ரீசனிங்ல டேட்டா சஃபிஷியன்சியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதை பண்ணாலே உங்களுக்கு இது வந்து ஈஸியா வந்துடும். கிளியரா? ஸோ இன்னைக்கு செஷன் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி டெய்லி 5 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ தட் யூ வில் ஹேவ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஐ ஹோப் திஸ் வாஸ் அ கிளாரிட்டியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And if you're new to my channel, make sure you subscribe to AccountsWithAish YouTube channel so that whenever I upload a new video, you will get notified. So நான் எப்பப்பெல்லாம் ஒரு புது வீடியோ அப்லோட் பண்றேனோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ரெகுலரா வந்துடும். So hope you people got a clear understanding and a idea, and we'll see you in my